వజ్ర థాట్స్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. హలో అండి, ఈ వర్క్ని స్టిచ్ చేయటం కోసం మనం ముందుగా నెక్ లైన్ చుట్టూతా 2 టైమ్స్ చైన్ స్టిచ్తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ జర్దోసీని యూజ్ చేసుకుని నెక్ లైన్ చుట్టూతా పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లాగే నెక్ లైన్ చుట్టూతా జర్దోసీతో 2 టైమ్స్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. నెక్ లైన్ చుట్టూతా జర్దోసీ పక్కనే చైన్ స్టిచ్తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. జర్దోసీని పీసెస్గా కట్ చేసుకుని ఇట్లా చూపిస్తున్న విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ జరీ థ్రెడ్ ని యూజ్ చేసుకుని చైన్ స్టిచ్ తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ డ్రాప్ షేప్ కుందన్స్ ని జర్దోసీని యూజ్ చేసుకోవాలి. గ్లూతో ఇట్లా మార్క్ చేసుకుని కుందన్స్ ని స్టిక్ చేసుకోవాలి. కుందన్స్ చుట్టూతా జర్దోసీతో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. జర్దోసీతో ఇట్లా చూపిస్తున్న విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి.
ఇక్కడ రౌండ్ కుందన్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి. బ్లూతో మార్క్ చేసుకుని కుందన్స్ ని స్టిక్ చేసుకోవాలి. కుందన్ చుట్టూతా జర్దోసీతో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇట్లాగే ఈ డిజైన్ ని మనం ఈజీగా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రౌండ్ కుందన్స్ ని మనం హ్యాండ్స్ కి ఆల్ ఓవర్ లాగా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వర్క్ ని నెక్ చుట్టూతో వర్క్ చేసుకుంటే ఓవరాల్ లుక్ ఇట్లా ఉంటుంది. ఇదేనండి ఇవాల్టి వర్క్. ఈ వర్క్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వర్క్స్ చూడటం కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.